Hello, ladies and gentlemen. This is King Yang from Ramadan Health News and Analysis. Chabera ye ke jen guada me ko tega ta bane le balar ke tag nanin we dorin chao ke South Sudan. I believe that what can to kagwe be too quick. Kamala bera me diri bere iba diri te input and then be beresh be input be a balar but take a populate. I know because sometimes she chay la go no be right and bang and then to shag you know baran the moy der baran le le di han all this la go no la dimbe ki te be de no banung and then we could have right jode otherwise we right na kon daro be yama cha kon na whether kwela party whether kwela ran be yama cha kon e ka ano but when there is a malaw binonial more evident than whereby an bin Arabian long bin right. Janan Kenya Jan, Kong Wale, Bararaike politics, not even in Chiendan, and going in Chiendan Banakata, care politics. Chai Bilar Banagada, when you were Bana politics, Banaka Liamtin, without Nas Qualichola Nas. She did me a politician without a native conin in Kuligia. Jenny la politician ko tiga na tanga hi gen tanga yu bet him up you okay chi gen bang pat ne la wai hi biran gen bang pat che gwe kwa gwi ne lar ke je ga nuora ti ko ne lar ke je no jira na gen re na ke gen re dien na ko te ma bi nun ke chi gen re dien ko te ma du ji la lo ne ji ano ken ko ne ba mar ko ne to before kan kan gonna play. Thank you, ladies and gentlemen. There are we mourn la roal ran kaminani kuye. But the yom you could wait no in an kuye, take a value and then you could always. There are priority, there are talk of God's there are Taya Jadon. So we mourn Maroy Nigin sometimes it is too hard and no be right. I know. Agenda there are Malabra Maguru Biritin, Barar Kui election, I mean, in the Ramakui Lord election, okay, no election, a Lalka. I believe China Koi writing, Kagwadi, you were. I know. Chune, Lane, Kier, your ex Timedian, your wallet, your Waramuika, Jika, your leg is 10 muika jike, your bunty muika jike, your Dirama Yalga, Eastern, Western Equatoria, war much care population. No. And tell me, Kuba contradicted. Kagwa de la Lernaja ye, Jirama, la Kola, Koni Gur, Magur, you know, be work at the way of being a politic, Kabila politician, La Koni Gur to Koni La Wangwa, Bakawa contradicted. Bangwani Bakawa Kapchung. I know. Medan Tene Larga Genu, Yakira, Bechung, whatever. Matil O Michalke census, Makane Larka, you move till a kirbo watchung. And population, go on, you move and population, and no adding Adian, Makana, I could you move and kirwa, which you well, I know. Chabalarne is speaker, Minchalke Nunu Gumba. Ke nunu kumba
enu medane na ngot kan ga na pule medane na da nu bina chum na ke marala ne me again peace na ni nana ka ayu kana jana ji either there will be nothing called South Sudan mungi jeno country charge country ko there is something behind it church or country bang is speaker of the house darin chwal ke jinub che ku para na ke leb de ke medan che la la de eno bina tike go me ke marala ne me te mo chwal government of South Sudan without peace agreement kila me de chwal South Sudan kila ra me de chwal illegitimate president yetana na kwa le chwal kire ngu anin kuje jako bi hold ngu nan wo take a peace mo ya sanya ken ken ayu either that there will be nothing called a government be play we bi ali ngani lar mungi jarabi please la gure no bi dor bi translate kana kono yi dor ngash you know you will serve life chi o he o yi dor ngash bi wori agne na ana mo gorne ba ka life dan ko ne ni yal ka nuri enu mu yi dor ngash ku je le ngash ko bi wonyo news ne ta ko no enu kumba min mo is speaker of the house ya lara ka leb de nu ene nunke kene garma na kir enu te ga government ma ba chulke a peace agreement ya sign ke 2000 ke 2018 rather than that till mu de chola government of South Sudan but ko ya peace ya sign and then cha lara nu and then betema yol ke peace and time now che ku chup ko and 2 year ko ne anyo add into it ko kon la kwane violation mu dun dit kwane la and 2 year ko ne ya add into it ke wote ka ta la wote kan chop ke 2018 and then you get to again timeline then yibene 2024 meluno mo we wo to no meluno tele ma chal ke peace Rio ma chal chana bi jote ke peace mo la kan kiri na bi jote ke peace mo la ke Rio ma chal thing well done so any ran but what is strategy the menan in guye la obi ete either bina lui kur chene me chala ngar ma chere no either there will be a square one malu nothing okay come ya guteno jin chu jaro ai ni jin char ma labira ma and then ci ben ka line of being a politician baka pulei ko chane tamdan chane bi wesalong mate kara muguru beben you are highly welcome it doesn't matter party mundi no titino ko tana bagweke they don't even represent the party they represent the personal when you would the reality you just represent whoever is related to you la kwala ba is which ba lelity ka it already been show up ka the rest of our knowledge sikane ko kwa tin kwa knowledge sidin kwa leleken and also some people they don't even talk about the politics they talk about who you knows ngani ngaji ka ngani ndir goroje mayem be ku tuna kenyam ka ne di ko ne batu ne je ayo ba wo chup ja kwatu ke kalibiniam ka kui ko okay mo we wati election meluno government there will nothing been called government more government here la chul government ko ngen deadline nan be peace agreement badan ka je let me play
priority number one. At the agreement, and I'll say it again with what I like to term another term, as you keep on learning term, about the legitimacy of the government in line with the electoral timeline as the agreement required. The legitimacy of the government is questionable by 22nd June of this year. And the legitimacy is questionable because per the electoral law, which is part of the peace agreement implementation, on Honorable Chairman of Electoral Commission, Professor Abdenico, have to declare elections. So the moment you declare elections, what does that mean? By practice, it means the business of the government is suspended. So government is no longer in function. So if comes June, there's no election, it automatically, question of the government legitimacy will come to question. They may dodge, but there's another deadline they cannot dodge. Which deadline? Deadline of 22nd December 2024. If there were no election conducted between the period of 22nd June to December 2024, the government loses its credibility of recognition as a government in the Republic of South Sudan. So what does that mean about? And that is a very good green patcher for opposition to say, now we don't consider you as a government and you're no longer legitimate and we have all possible ways to do whatever we want, which I think any party in the current government avoid that. And specifically since they have tested the sweetness of sitting in a government which is big in size, that's going to be there. Maybe I can say based on this answer, will option of extension be possible? I don't think extension is going to be possible. Why? Because extension will be a political suicide for the president. Because His Excellency President mentioned in several public events, no more extension. His speech of graduation of the unified forces, his speech of the rollout of the roadmap, his speech of the close of the year 2023 and open 2022, open 2023, his speech during the reconstitution of the institutions that we have seen right now, and his speech of the close of the year 2022, 2023, 2024. So all these speeches, and even his address on the UN Security Council, I'm not ready for extension. It means any extension become a suicide mistake. It really is a suicide, political suicide for the leadership of the country. So they will be opposed to God elections. The question comes is the will for accepting electoral results, do the political parties have or not? That is for me, the fear is that if the political parties want to calculate a game of winning the elections in an undemocratic way, it's actually a call for the country to turn back to violence. And that's why we've been calling them that there's a need to open windows for civic and political space to exist. Are the parties ready for elections? I feel the parties as institutions are compelled by the agreement to go for elections. But individuals in the parties are calculative. Should we go for elections or should we not go for elections? If we go for election, should we succeed or not? What are the indicators? One of the indicators of their calculation is the 5%. The idea of the 5% coming that if I go, I fail, I need to be appointed. And that's why as a civil society was saying the 5% per the law is meant for people who will never contest election. We have different minority groups across the country. We have people like veterans who may not go to contest. We have people like aged persons who are aged. Or maybe we may have a South Sudanese one across the country that have a very big knowledge, like Kim Jong-un, to make for us nuclear weapons. Then we need him in the parliament. So that's that rare knowledge. They should be benefited from 5%, rather than a politician who went to contest and failed and need to be appointed. So the appointees of 66 of 2010 election should not dream that they're going to come back through 5%. No. That is completely a violation of the electoral law. And that's why we're calling for rules and regulations to be very clear to explain that. What is political will? Political will, it means nothing. Political will, it means you accept the agreement to be implemented as you commit yourself by your signature. Now, what we have, per now we have seen, is a selective will. And the selective will is always a balancing of a political game between your personal interest and the public call. So you weigh
What time can I avail these so that my personal interest is not jeopardized by availing the public interest? So political will is always you respond to what is called public interest. That's what we term as a political will. If you're able to respond to what public want, that is a political will. But the moment you tend to be calculative and selective in responding to public opinion, that's not a political will, and that's not a political commitment. And actually that you are showing lack of political discipline and your political immaturity. And we've seen and across on our actions across the country as we are running the country businesses. But of course, our appeal now goes to the leadership of the Electoral Commission. As election is concerned, it's no longer the question of the president, it's no longer the question of the first vice president, it's a question of the Electoral Commission. Can they take their will and demonstrate? If they didn't give them money, let them come out and say, citizen, up to now, we have no money. I'm supposed to give the money, then that's why we go back. But the silence of the Electoral Commission on coming out public, and actually my appeal in this particular press conference, I will ask the Electoral Commission to have regular media briefing. Let them not be locked commission. Let them be a commission that is open for media briefing to inform the public exactly what is going on, so that we as a public, we can demand the political leaders to commit themselves. Otherwise, if the Electoral Commission maintains silence and restriction, and that's why I'm one of the person who is really seriously calling on the current leader of the Electoral Commission that he should establish a proper media desk that is access to information around the electoral process. Okay, and it's sharing no agenda here niam and it to Canadian corning taken a party in a good alane corning to community organization to go to Wahanan West South Sudan. They are inside of South Sudan. Matilla ma lau take a nature one to gang a cake and a new Mala Naminani focus South Sudan. And then Bakai Balu can Minan Larke IG Kamilarke IU and all this and in our way Kaminan Lade. Those are the things. But already on a welcome in dong Kukui election and no more a dung election. Critical decisions if they are willing to hold free, fair and credible elections on schedule, the head of the UN mission said in our Thursday. It would be impossible to envisage free, fair and credible elections in December 2024 unless all South Sudanese parties, leaders and stakeholders grab the bull by the horns and agree on a critical mass of decisions by the first quarter of 2024. If Haysom welcomed the reconstitution of key electoral bodies such as the National Elections Commission, he said they needed to be urgently resourced and operationalized to execute their mandates. Let me underscore that elections are not a one-day event, but a process that incorporates deliberate and thoughtful decisions before, during and after the polls. All these processes must have the full buy-in and support of the South Sudanese, and especially in the case of a country emerging from divisive conflict. South Sudan. Chiajang Ashenu, Winmoon, Chelling and no South Sudan, Cherode da, allow Kere to con it. Milunu, Nachi Jabba Jenny to con la Jamone, Charanu, Kir, take an election number one, Kagway Kajan one. But Orignona Walker is stabbing down, Minquala Larre is Speaker of the House. Wood and Dung is Speaker of the House, Chakawa Market, Chakawa Arating, Lardin and Latka, South Sudanese, Jok Kursigin, so Chakawa Market and Reuto. But they are two different parallel topics. Again, in carbon age, but Beloit. Habata na hasab kalam tutu
الحكومة الشرعية كومبانج جهزوا نفس تتمن لانتخاباتها وكمان الجديدة. We also hope and we believe we will go for elections. And for this, right now, reading from papers, there is no consensus from the parties to go for elections. This needs to be done because we don't want to have different positions on serious matters like elections. So this is something as a parliament we have a strong role to play in bringing peace to this country, in engaging with the executive, engaging them, talk to them about the importance of peace and the importance of elections. In the absence of elections, what mechanisms are in place to legitimize the government? Because you need legitimacy of the government, which is not holding by the peace agreement. When the peace agreement ends without elections, what is the mechanism that we put in place to legitimize the government? من مساجين في سجن تجوبة الوطني يشتكي في يوم الاثنين قال يسجنون لزمن طويل بدون ما بيقدمون لمحكمة من حوادث ومخالفات في عملية قضائية مع كلامة إدانة. في زمن وزيرة داخلية أنجلينا تين ونائب تتو وزيرة عدل من بين مسؤولين تنين حكومة نيكولا بولين من دماء مساجين الفي في سجن تجوبة اشتكي قالي أوجن في سجن لمدة 5 سنوات في انتظار محكمة بدون ما بيقدموا لمحكمة لفترة طويلة. على كلنجالي كمان في عملية فساد وحاجات التنين البطال جه حصل في داخل السجن. وكلنجالي في بعض من مساجين الكمان جني لزمن طويل أكثر من 5 سنوات في سجن بدون ما بيقدموا من لمحكمة. وزيدوا من جانب تتو مدير سجن تجوبة الوطني أتوكا تيم كلنجالي أبنو سجن تجوبة دي كان في سنة 1940 الكانجالي جيشيلو زي 500 ناس فقط، لكن هسه سجن دي جيشيلو أكثر من 500 ناس من فوق 196 الناس الحاكموا بإعدام و659 الحاكمون بقضايا برابراو، وفي 1618 ناس السجنوا مع قضايا الاحتياطية و73 ناس الحوادث، وفي 285 نسوان في سجن. حسب كلام أتم قالي نقولوا مئات من مساجين لمحاكم القالي ملفات تتمن مافيا وطلبوا Prison is highly overcrowded. زي ما انتم شايفين ده براو ده سجن بتاع الرجال وياو يشوف العدد اكثر هناك. بالحقيقه بنوموا بيدوروا ده ينوم وده ينتظر. في زمن انا فقدت الزياره من شيء كشيء لقيته قاعدين زي اوتاد. لان باقي نايم وباقي ما قاعد. في دينا بتاع التجديد بتاع ورد. التجديد بتاع ورد ناس جابوا ناس قبل انا اديته 355 اسم من ما جددوا على بتوعنا حد حسن. وديت المحكمة بقول الملفات بتوعنا في الشيء زي ما قبل واحد من المنتظرين ذكر ده حقيقة في الواقع يعني ده ما exaggeration. مستوى الانفستيجيشن كان عند المحاكمة أما جا قوة شنغارا ما كو لارنا 2024 which link into dialogue the last one and then bakula roi biyakula ngaje no majirimin take away ni dorin chalka ginu and in yalga tiger rincha mincha former kid before kana play tiger yere tage danela te all on but we know naka my notice. Kawakon la ne ngwani char ani nani yo ala tiger nani ya po makir tiger yere tage da ne me chi wurin chal ke bachir chama chal ke chama chal ke min chal ke agwadel matala che po men bachir ke ta me nyin kon ke wurin chal ke bachir so bachir ko gam ko agwad masala kana min chal ke ajin jewit wo wurin yal ke bachir wo gam kume de all on I don't want to mess them up
min chale dama sire ano dama sire kana min chal ka gwada masala te larke bishir ke zidan kon jinuvin anything mu yitu ka mu jinuvin kene nos ladim ba gwada masala ba nu ano kene mi yal ga dama sire anto te naka na kone bishira me chane bejien ka nos me chane bejien law chane la kume mo government madong ke country madong and then chiem bechir chia jien chia mi chal ka jenje wit chia bacha min nyin ka dar porian ma cha ba create bechir no after kon ko any ran min nyin kon ba kon muy kaneri konin tincha chakalu ken ko bi engage ka kon chu bechir ki ba exit ki jenje wit chia bacha min nyin ka dar porian now. The same thing is the same thing when I larke wurin chalke kir and a young tiger and tiger water ye jene moyede is totally different ke moyen jijam chalke nje dar chalke jinu can I tell you where we cut the reality they never miss the payment ko biya ko ngai no jinu cha balar kallani medan na kwana tut ka galwani da latine las kamin chalke o sen abdel bag sine to muslimine kir cha ka wono ko ba nyos we da ne la ku jinu kene nos la ku ga engage di these are the schedule na ni te wurin yal ka kir nowadays menane la wo kwana engage ke jeme komo no ne te ko ne te ka nos te ne bullet kana yoroken meluno me no ka no ka strategy bita nos e da ne la naka na ko ne nos me che jenji wit me che diram yala gwad masala che create ka che da masiri che create kacha ba bin me chiem ba chir me da pinya kon and then chemi chal ka jinja wit cheba create against Darfurian. Those are the strategy to calling ni ka kira je and it kon it ka north. Me ye jinta me ne yalo tiger by itself and tiger ken me de ken me gap door chal ka jinu because chal ar chere jinja wit ka dama seriye wurin chal ka bachir. If we go to the tiger, Ninkwala Lurje Yeno, but tiger, but Bepule, may she maintain may you could have welcome in Chalka Minister of Defense. Yene Tila, Yene Yaquayan K. IOT. I will a much alka garel sharp. Eu Rie Salam Adala. Malarka Ayu. Bepule, Yakula name may maintain may what I did. A your baka teach, baka you are a mean way ye. Kama Jirimin way ye. Ya janen me balaraken kan ito chala ke tiger momo dira mi chala ke ndej doarin chala ke jinu mate ka tana to gwe ke jam wala tiger la wo che de lu ka pien tiger will be the last nani to they don't even know me la chala ke as career tiger they know looting they know anything rather than know big land ni ngi nani cha mi nani ya la video na wuri chala ke kira no and tiger can a security na kapka akol kur is the same and security kapka akol kur sere me la kapka garin chalke ajeda me wopen yirke kel kana wurin chalke riyo machar kana wurin chalke wuta de me min chalke la makol yan mi yeje jinub kir is parallel to jinubin ka wajena goro bete kwara yani medan e ci mantan
chakula wara idian biari zon te ko ne wo ina manten biakula nen let me play it ke chaja la ngo nyin ke chaga la go no bi ngwan poliro ru pin bie nen ani la rode ngu كلام ده انت لو عملت حاجه ما مطلوب خد في راسك الكلام ده هيكون مسؤوليتك انت هيكون مسؤوليه بتاعك المجرمين اللي بيعملوا مشاكل ده هم وين؟ مجرمين وين؟ يا ولد مجرمين ها؟ يا ولد مجرمين يا كلام أنا بيعرف يا كلام أنا بيعرف because المجرمين اللي بيعملوا مشاكل البنام ناس البدوق ناس والبدوق مواطنين والبسكوت بيوت بتاع المواطنين لأن القوات النظامية عشان كده هذا يا في ناس ظهر ها يا كومريد أسمع تشين تعلمات كويس خليه يجيب من هنا ماشي ايغو يكليبه ما كو شينو المجرمين وين في الجنوب مجرم من بريزيدنت لقاعده بتاعه العجل بيقولوا مجرم ده من كير لقاعده بتاعه اقوان دي انا كون جنوبين انه بمشي بي يعني بيشقوا زول مسكين والما مسكين بانكا وتشقوا ونونا قاعدين نعرف انه المجرم منو في الجنوب بقاعد حقه البسرق البنات the people that can torture الجنوبين كنا ممكن يدين الكير ما نقول كون ما يجا play into to me kwaka play we have to understand and know where is the problem of South Sudanese. Much ya wajiba if you repair back malabira makunga kuka repair worka wurin chalka wegatan worka wurin chala a lewayin much ka war repair back and video to maya we ko play nake dire ji no al majiri munu al majiri ma wurin yalga self fakir mutaka ne ita dire hiring na ga kiyen chere tage te wurin chalka nyon ban la wodiri ga kiyen dire hiring nake we no na majiri min bita kurtum ka wo baji bangi ke strategy me ga na do ra bashir jeni te ka muk bitakir so can is strategy into konin ma yiwajje ka kir akan the same strategy kir tile adaf ma yalar dorin ci alka jinu min de kula ci ola hadaf kir insan majrim akbar majrim fil junub kai will sincere there no wurin yale jon garang kir indu yet pia ka wo jena beliu komi yo jena ko ma yalar malunga wan if I can do with Jen Bare long I will try my best and be on and be no nakaro ma yalar malunga wan biya kula ngayen no denka de yani nase bankur المشكله في الجنوب let me try my best mokene di long yo ko kana guru no be ngo
Let me take this one off. Let me go back to where you know Beno yeah. Mawaja would you, and then you guys can listen to it. Just follow Radun Pin Kalang one Kedong. Let me just go to it. Good and then I will give it to you guys. Okay, Chegua, Jan and Bear no yeah, and then you guys can hear it. What is going on? Let me see it first. Man, Jenny Young man, Jenny Young جنرال مرحبا بك. مرحبا بك. مساء الخير ولا صباح الخير؟ والله في ناس مساء الخير في ناس صباح الخير. It could be longer. But it is still loading right now. Bia ya kule linga ne cha la re wuni jal ke malong. Yana ni bena. صباح الخير. سؤالي جنرال فول ملونغاوان 6 سنوات من ما شالوك من منصبك وعملت الحركة بتاعك، شنو اللي حصل بعد 6 سنوات؟ الهدف كان تحرير. الهدف كان تحرير، الهدف كان تحسن بتاع الحياة بتاع المواطن الجنوبي، الهدف كان إنه البلد يطلع من الوضع اللي كان قاعد فوقه لوضع أفضل، لأن الوضع طبعا الحياة بتاع البشر بتطور يومي ما ثابتة، فلابد إنه يعني الهدف إننا كنا في حركة شعبية سيم هدف من الوضع الموجود في جنوب السودان. الوضع الموجود في جنوب السودان مش هو الوضع إننا كنا هربنا به البلد، وزادت لأنه نحن فقدنا أرواح، فقدنا أبهات بتاعت أطفال، وفقدنا أمهات وأبهاتهم. يمكن بعد التحرير المفروض يلقوا حسن حياة، يلقى حسن مدرسة، يلقى حسن حياة، يلقى حسن مستشفيات، ويلقى الحياة فروض بتاعت التحرير. ما في حاجة صعب عشان تعمله، لأنه تعرف بلد نحن قاعدين فوق ده هو كينيا. الأرض الزراعة عندهم 8%، الأرض الصالحة للزراعة في البلد ده 8%، الأرض الصالحة للزراعة في جنوب السودان 82%، ونحن قاعدين نجي نشيل من 8%، نجي نشيل فيه أكل. الجاز الموجود ممكن نقلبه للزراعة ونقلب للحياة الثانية. أوكي. القروش المهية كان ما بيكفي، because في أسامة وهمية يعني كان بيصرفهم. يعني ممكن أقول لك، أنت طبعا من البلد ده وتعرفه، نقول لك إنه دينغتين هاي
دينغ تينغ ما هي ودينغ تينغ ده كان شنو؟ كان وزير في زمن تدابوت، وزير تاع مركز. دينغ تينغ في أول كان بيصرف ما هي بتاع دي جي وميت، وكان وزير مركزي ما بيصرف ما هي بتاع دي جي وما موجود. أنا وقت جيت في قيادة الحركان، القيادة الحركان لكاد هسه قاعدين يعمل بجر للجيش، لكن لا تفارد. الأسماء الوهمية اللي كان في ولاية أنت جيت شيف وستاف، أسماء الوهمية لسه مستمر يعني. القروش ده كان قاعد يمشي وين؟ بتاع الأسماء الوهمية ودي كنت شيف وستاف. ما بدأ مني، جاء وياي برضو مرة فوقه، يعني في ميليشيات بيجوا وبيدخلهم. ده واحد. نمرة 2 التمام بتاع الجيش طبعا ده حاجة قانوني. الخبراء في الجيش بنشوف التمام من هنا عايزين في جنوب ده تمام قدر شنو، والجوار ل6 دول ده أي دولة علاقة بتاعنا معه تختلف. نحن دارين كنا بنقعد نشوف إنه ممكن نعمل جيش قدر شنو، لجنة العامة نعمله قدر شنو. لما نعملوها بنقدروها بحالة أمنية بيننا مع كينيا، حالة أمنية بيننا مع يوغندا، حالة أمنية بيننا مع السودان، مع إثيوبيا، مع كونغو، مع سنترال أفريقيا. بعدك نحن بنقول جيشنا عايزين عشان يعمل الحدود بتاعنا ياو بريتش ده مملكة، لكن ما مسمينه إليزابيث، مسمينه بريتش. السعودية مملكة ما مسمين كين عبد الله ولا كين حسين، بعد مسمين السعودية ولا جوردن مسمين جوردن. ما في بلد بيسموه باسم بتاع زول. قانون بلد ما فوق قانون، لو فوق قانون ما ممكن الشخص يشيل زول يحرقه بنار. هل في قانون؟ زول ممكن يحكموه يشنقوه، زول ممكن يحكموه يضربوه، أي حكم مقبول لأنه حكم قانوني. لكن حكم بتاع العريقة ما موجود، عنده ربنا بس، والحاجات دي كلها حصل. بلد عايزين إصلاح، بلد يكون فوق قانون، يكون بلد بتاع قانون، ويلا رئيس يكون قاعد، رئيس يكون قاعد عشان يراقب القانون ده شغال ولا ما شغال. في ناس بيقول سلفا is son of Jesus. Jesus ما عنده son. Jesus ما عنده son. Jesus is the son of God وما عنده son. طيب جنرال، ما في أي اتصال نهائي بينك مع الحكومة؟ أنا ما عندي اتصال، لكن لو في ناس دايرين يقابلوني برحبهم. في ناس بيقابلوني ما بيقابلوني اوفيشال، بيجي كشخص وبيجي بيقول يا أخي أنا عايزك، وبقول له خلاص تعال. بيجي قريبات ده في زول من جوبا جا قابلني وسألني عن بروجرام بتاعت سلام ليه ما قاعدين نعمل سلام. فأنا وريته واستغرب، لأنه هو كان تابع لمؤتمر وطني. وقت مؤتمر وطني كان بيفوض مع حكومة مع الحركة الشعبية، كان بيجي ببرنامج، أجي ببرنامج مكتوب ملخص إنه نحن عايزين الحركة الشعبية ده اللي بيخلي البلد يمشي قدام. الحركة الشعبية بيجي بورق بتاعه، بيجي بيقول نحن ما بنقبل ده، أقبلوا ده، أنا أسكم زي ده. لكن وقتيا الحكومة ما قاعدة تجيب برنامج، الحكومة قاعدة تجيب بلانك تشيك، بيجي بورق فاضي، ورق فاضي مكتوب عليه يس and no. طيب جنرال، يعني من الفترة ده كله ما في أي اتصال رسمي؟ ما في اتصال رسمي، ما في زول جاء رسمي عشان يتكلم معي. لكن أشخاص هم اللي بيجوا، أشخاص اللي بيجوا ده ما كتار ذاته. ممكن يعني مرة
يمكن مريال هو وزير في مكتب بتاع الرئيس جاء وما كان مفوض، جاء عشان بس يسألنا عن ايدياز حاجات اللي عندي، وانا وريته انه انا اللي عندي اهو كده 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 كده. شنو حق براي هسه؟ تعطي براي؟ والكلام اللي فيه انه الحوار معك براك لانه اصلا انت زعلان عشان شالوك برا، عشان كده انت عملت حركه. الكلام ده ما في ماله. انا اتسجنت في غابة 3 سنة و3 شهر، ومرقت وواصلت النضال. أنا ما انزلقت من النضال. كان كده ذاته أنا وكيت دفرونا برا من الجنوب عشان نجي هنا. الفكرة بتاعت ناس الصغار الموجودين حاولوا كان بيشجعوا إنه عشان ينهبوا الممتلكات بتاعتي، وده اللي حصل. ينهب الممتلكات بتاعتي وده اللي حصل. منو نهب ممتلكات بداك؟ أفراد لو ممكن أذكرهم لما نمشي بعدين. أنا كان عندي عربات موجود، عندي حاجات، عندي السمغ العربي almost ب5 مليون دولار اتنهبت. عندي 8 تركترات كنت قاعد نزرع به واتنهبت. عندي زراعة اللي أنا عملتها في سنة ذاك 525 فدان، الفضل فوقه قال جاب 30 شهر. ده نهبوه ولا خلوه؟ طيب جنرال، الحاجات دي كله رجعوه بترجع جوا؟ حاجات بتاعي ما مسألة ما حاجات بتاعي ده بيرجع. لو مشيت بعد 100 سنة حاجات بتاعي ده بيرجع. المسألة أنا قلتها إصلاح في البلد، القانون تكون موجود في البلد. أنت بتقبل يا اسمه الناس اللي كان حركوا يوم داك ده، بتقبل إنه الناس يحركوا في نفس الأخلاق؟ حركون بالقانون؟ في ناس حركون في ميام، في ناس حركون في جوبا. حركون بالقانون. البلد لو ما فوق قانون ما بيهميك وما بيهميني ده يعتبر بلد. طيب انت كنت شيف وستاف وحصل نفس القتل حصل في مناطق وانت كنت شيف وستاف، ليه ما حكمت عساكر؟ ياتو محل الاصل فيه قتل انه ناس حركون بوجود بتاعي. في المعارك اللي حصل في المعارك حصل في ملكال وفي جزء من الاستوائية. المعارك لكن فرق بين المعركة والزول اللي شالوه وحرقوه في فرق كبير. 2016 المعركة اللي حصل تختلف عن المعارك اللي كان حاصل قبل أنا، لأنه ما في مواطن هبجوه. حتى الرياق طلع الساعة 5:15 في جوبا. أنا شايف يا وداك، أنا شايف طلع ب3 عربات. وقت طلع برا من الجوبا أنا مشيت لي سلفة نفسه وقلت له أنت أعلن وقف إطلاق النار. ما كان جاي من تلقى نفسه، جاي من يعني ادفايس مني انا كشيف اوف ستاف انه افتر ذيس انه الناس طلعوا من الجوبا اعلن وقف اطلاق النار، واتصل مع رياض ثرو يوان. الناس يوان كان بيتصل معه. الواصل المشى واصل شكله انه رياض مشى ونظف مطار، وكان في دول الجوار كان قالوا له رياض خلينا نشيلك برا من الاسم، فقال له جيب امداد نديهم للجيش بتاعي والجيش بتاعي يواصل الشكل وبعد ذاك نمشي. وقدنا تسمين الكلام ده اللي خلانا نحن نقفل المطار بتاعه ده. نحن مشينا جدانا دهانات داخل المطار الماء انفجروا عشان ما يكون في مواصل بتاع الكلام ده. وبعد ذاك عملنا معه الشغله بعد ذاك زادت، لانه هو داير يجيب امداد. انا داير اقول لك شنو، الجنوب ده الرئيس لازم يكون جنوبي والوزير لازم يكون جنوبي، واي منصب
حق بتاع الجنوبيين. نحن we are not looking for job. What we are looking for لو في سلام عملوها بنكون جزء من البلد ونكون جزء من الحكومة ده. المسألة ما مسألة إنه نحن عايزين نائب نمرة 6 وعايزين نائب نمرة 7 وعايزين نائب نمرة 8. لا مش هقول مسألة إنه بلد يكون آمن وبعد ذاك المناسب في محل مناسب، الرجل المناسب في محل مناسب. طيب الحكومة في جوبا بتتكلم حول الانتخابات. اوكي. هل شايف انه هيكون في انتخابات في نهاية السنة ده السنة الجاية؟ ده ممكن تسأل الحكومة عشان يوريك إنه في انتخابات ولا ما في انتخابات. لكن ما في انتخابات بعملوا بأصله في يدنا، في يدنا الناس، بأصله في يدنا الناس. ما في زول بيفوز وما في زول بيفشل. انت بإسراء أنا بإسراء ونجيب، انت هتقبل إنه أنا فزت؟ كلام ما موجود. وده الحاجة اللي خرب صوماليا وقت ال security forces divided on the leaders. Salva Logalo in low area. Will he go? ممكن يمشي؟ لو قال له انت امشي اعمل كومبين في بانتيو بمشي؟ لو قال له امشي اعمل كومبين في ملكال بمشي؟ قال بمشي فوق الشارع جاي ده يمكن بمشي لمكتب بتاعت جوفنا هيمشي فوقه، لكن ما هنا على مواطن الموجود في ملكال عشان يعمل معه محاضرة. اوكي. طيب في كلام حول انه في وساطة كينية عنده علاقة بيك انت عشان تقعد مع الرئيس، والكلام ده يقول انه ويليام روتو is leading الحاجة ده. هل الكلام ده حقيقي؟ ما انا قلت لك جبال لو في ما وصل عندي. انا قاعد في كينيا وهم لو دارين يوصلوا كلام بالثانية بيوصلوها. ودارين يوصلوا كلام بالثانية بيوصلوها. انا قاعد في كينيا. البلد ناس ماسكين البلد ده الناس ما عندهم حق في البلد ذاك ذاته عشان يمسكوا البلد ده. Do you believe إنه عبد الباقي هو جنوبي سين ولده كان جنوبي؟ حصل يوم عبد الباقي بقى جنوبي؟ هو جنوبي بأولاده؟ جنوبي بأولاده هو قرم شنو لجنوب. هرب في نيوان، هرب ضد النضال، وهرب في أسفل ضد النضال. عنده شنو في جنوب؟ عنده ناس قتلهم في نيوان، عنده ناس وقت اختار انه يرشى نفسه في 72 بعد 72 عشان يجيف يطعنوا. يا قالوا له عبد الباقي انت الناس بتاعك اللي ماشيين يصوروا لك او الناس اللي انت قتلتهم. طيب جنرال هل صح انك تتكلم عن زول اوريدي هو ميت؟ مش اولاده مش موجودين. فالمفروض كلام يكون حول اولاده ما حول زول. ما هو سلسله بتاعت الاسره بتاعته. عبد الباقي ده ميت واولاده ده كان بيحارب معه. انت عارف في القانون حتى لو انت ميت ممكن تتحاكم باخطاء اللي انت عملتها. اوكي. طيب قلت ما عندهم الحق انه يكونوا حاكمين البلد، يعني قصدك ناس منو؟ عشان كده لا ممكن الامثله خاص، لكن ممكن اقول لك الكلام ده. عشان كده سلفا وقتيا ما في زول بيقولوا سلفا ما تعمل ده وممكن تعمل ده او كويس وتعمل ده او كويس. ناس بيسطوه بيمشوه انه البلد ما في بلد بيسموه باسم بتاع الزول. جنوب ما بلد بتاع كولكور ولا بلد بتاع سلفا. جنوب الناقص في جنوب هو القانون. قال ده لو عمل غلط وقانون قال له ما تعمل غلط
لو عاقبوه بالغلط هو عمله ده البلد فوق قانون، لكن القانون ما موجود. زي ما أنا قلت قبل في ناس بيتصرفوا فوق قانون وكده حرقوا الناس اللي كانوا حرقوا في اللوري، حرق أنفسهم براو، مش في زول وجههم عشان يحرقوهم. ها ليه القانون ما حسبه؟ والمسؤول بالقانون ليه ما حسبه؟ لو أكل شالوه وبلد ما فوق قانون لسه. طيب اذا شالوه خلاها ترجع، الناس كتار بيقول انك هترجع، خلاها ترجع. أنا عندي مسألة، ما مسألة أكل، مسألة أنا قلت مسألة قانون في البلد، ما مسألة على أكل. سؤال اخير، من 6 سنوات والحركه بتاعك حصل فوق كثير من الديفكشن، ناس بطلوا، ناس برجعوا. والله يا أخي أنا أرغب على ثابتة في محله. مسألة بتاع ناس بيطلعوا ده طبعا you are too young but you can read the first. المهم السواق ده لو طلع القطر ما بيمشي، لكن لما يكون قاعد القطر بيكون ماشي والركاب ينزلوا. الناس اللي بيعمل ديفكشن اللي بيمشي ده الناس قاعدين يدفعوا لهم قروش، ومشكلة القروش طبعا ده مشكلة كبيرة. لو قرش وقع في نص بتاعنا هنا هسه الواحد كلنا نغلف نشوف لو ما لو حقق بتشيل، لو ما حقق أنا بشيله حقي. موضوع قروش ولا جزء منهم شافوا انه انت يو دونت هاف فيجن عشان كده طلعوا منه؟ شنو هذا فيجن ده شنو؟ أنا 84 لقاد نهاية الحرب أنا ما عندي فيجن للبلد. السلفة ده وقرن مبيور كان عندهم مشكلة، وقبل ما المشكلة بتاعتهم تظهر للناس كله أنا مشيت لدكتور جون وقلت له أنت مع سلفة حيكون لكم مشكلة. أنا شفته قبلهم ما ظهروا. هو قال لا، قلت لهم أنتوا حيكون عندكم مشكلة لأنه أنتوا يعني لو أنتوا حاكمين بلد باتنين راس، نائب مع رئيس ما متفقين. وانا قلت له انا ممكن اقول كلام ده لسلفة، وانا مشيت لسلفة وناديت سلفة وناديت شويان ارطر شويان وناديت الوالدين وقلت له حيكون لكم مشكلة بينكم. قال لا، وما قال لا، لكن قال حيكون عندنا زمن الكلام فيه. قلت له انتوا لما تمشي لمشكلة ما حتلقوا زمن عشان الكلام حسي ما في زول سمعني. لكن في النهاية يا دخلوا في مشكلة فتجوني عشان أجي نلمه. أنا أو فتجوني عشان أجي لدكتور جون أتكلم معه. بعد ذاك أنا فوت مشيت لسلفة وتكلمت معه. اتكلمت معه من الساعة 8 أنا كنا 6 وياي أنا فيان دمنك دم سلفة مطوق وهو 6. تكلمنا من الساعة 8 لغاية الساعة 1 بالليل ما كان فيه قبولة. قلت له انت تعالى كلامك ده انت داير تعمل انقلاب ولا بس عندك مشكلة اختلاف؟ وانا قلت له لو داير تعمل انقلاب، الانقلاب ده انت ما تكلمت معي كقائد ميداني، ما تكلمت معي. يبقى لو ما تكلمت معي ما بكون تكلمت مع الاخرين. فقال هاي. قلت له طيب even the neighboring countries انت تكلمت معهم لو حصل لك مشكلة انت بنشوف عشان يمشوا في ظهرك؟ فقال لا. قلت له خلاص انت اقبل عشان تتفاوض معه. امشي رومبيك امشي تفاوض معه. لو ما مشي رومبيك وقتيا الناس اللي معك ده يا هو بسلموك. قلت لك الناس اللي معك ده they will turn against you. وجا شافوا الناس اللي كان بيتكلموا قاعدين معه زي سلفة مطوق was double face was translating بيشيل حاجة عنده وبيرسل للدكتور جون وبيجي بيسطه وجا شافه هو نفسه جا شافه. حتى لو سمع الكلام ده بعدين هيقول مالون قال كلام صح.
طيب جنرال لو وقعوا اتفاق تاع السلام رجعت جوبا، هل هتستمر في حركة بتاعك ده ولا هترجع تاني لإسبيل؟ انت عارف قبل هيدا عنده يعني ممكن اشيل اسفل كله، ممكن اشيل اسفل كله باسم بتاعت SSUF، لانه الاعضاء بتاعت الحركه الشعبيه ما قبلانين بطريقه بتاعت طريقه اسفل ما شافوها. طيب سؤال أخير، والمرة دي سؤال أخير يعني جد. شنو التقييم بتاعك لاتفاق السلام في جوبا؟ بين منو حاليا بين آيو والأي. والتقييم بتاعك الصحفي للاتفاقيه ده كيف؟ أنا هنا عشان نسألك. انت لو داير تسالني I think يعني النظريه بتاعتي للاتفاقيه دي النظريه بتاعك، لانه الاتفاقيه دي لو اتفاقيه النائب الاول للرئيس ما بيقطع بحر للشركات، يبقى انه النائب الاول، لو النائب الاول is not allowed to go to his constituency تزور ناس بتاعه his constituency، ده النائب الاول وده اتفاقيه. All right, ladies and gentlemen, that's what I want you to listen to it. And you know, my shikif, my shibuya to trigger. Ka chapila long, matekara to input. It doesn't matter where are you belong, whether labi young, labi newer, labi whatever. Be a request do mateka input maguri no be bala. Those are the things to call in Guru no and a bapulay kabialing. And no, you know, where a queen Indian. Again, quite a window, Naka muscle bita inu, Bashir used to have Minchalke agent wit and all this is the same arcana in Larka Wurijalka self kid. This is the factor Malao Jinufin back there Yarfinu self kirda and mentage bita winu. What is his beneficiary within South Sudan? The man does not even think that there will be something good within South Sudan. The man wants to destroy South Sudan more and more. If your time is allowing you, you are highly welcome if you have input. It doesn't matter where you are belong. As long as you are a South Sudanese, if you want to have an input, just request your input and then I will allow you to come in. Either I will just conclude my topic and I will just stop from there. Okay, let me go ahead. I didn't see any requests. General Paul Malone say this. The time. Let me take that factor was in Nuer dialect. Everybody know Nuer dialect. General Malone said that during 2016, when they starting their strategy, the time that they chased Dr. Machar me kwa guru no ba joirar maem pala ka ko chere na we madong chela no me gor ka je no ba wurin chal ka rio machar ba na ken chela ken la ni la ni je gwe je cha tie de ya nen kon wor ji la ba na dan ba dor go me la u cha tie ka dor cha nen na ji kon ta ne ri malung punde ya la ran jara me mo cheap of his stuff.
Chelara ka leb de bay barara leb de chi kinya jin bi onyo lienga yo Chelara garma cher me gor ka jen o ken ba me gor ka jen me cha apulene ken janga ba le dur wo nene ken torbiye li ka dan diok Chelara ma lunga leb de Cheladen Chelara matar ba chane kaf ko nori mo right mo clear yo wo nyo lieng Chelara air for dar in chalke so Sudan chane kaf kame yane kaf and then you nating kong yo bu yo che jina ba ko jinang re ma cher ma che wuru bum ena jo ni yang binang ter ba wo ko na de ni ko ana che lin ko ma longa wan me ke re ma cher ke ro yor ke embassy bita dire mi yal ke so Sudan ke embassy ne timbur re ma cher me ye je bi worar ke kana gadaman me cha airport me ya clear ken cha jo jina airport me ye clear ba ji ku binang ne imbur ye jo no che jo mate ka do mu lwa na ko bia ko lo ko ne ka titi right mo clear mi la lar ke wur ma yene di ko la bele wuri yal ga riyo ma cher gwe je tia ke problem na goladun tia ke case mo jel ga je na goladun ayo wo nyo lieng ne me ka cha je guru no be por long ko ke dong ayo ke dong bende liku cha bita 2 to 3 hour cha bi woling ken du lu tin bi ling ni lar ke ma longa wan airport ya clear ga nworo airport dar in chalke so Sudan ano Chelare malung ba no cha bu me ne airport ken ku kai da kai ya ko bu ke dan ni ti mar mi lu no kai ban lar ka je la di mo ye nyan and then bi dira mi yal ke kwa den tor na ni bi kai du bi o matin ko how come dir na jo airport in me a clear and area ma cher yo ko bu ke dan ni te ken mar mi lu no that was a lie ke wuri yal ke pol malung ano mi rew da mi yala malung ko ko ro ba clear ento malung che la no so Sudan cha de mi chur ke chur kier ba cho le so Sudan mi lu no mo right mo we ke je I give him a right min lieng no so Sudan tel pakir wa ye it would be something else not tel pakir che la malung ano mi lu no so Sudan chur ke je tel pakir la chere ngera me ku so Sudanese ku ka la kalagu la gen eno mo puon me kamrar mo clear mo de mat ka je and also Sudan is not belong to self fakir yera min an in ke compare ka o Burundi cha chul Queen Elizabeth chal yena Burundi which is take a right in the yeno min dong ke bo wotin che na na tiba che na jon kir malar je no je na kor wi yo je na tama dere je ndere wo compare loko the answer is no kakir mo penja wala o but what dear mi yala makalo what is the reason cha ko la ye reason to medan eno kir ngai je no je na jen nyi kon mala je na ba wo bur ba what dear mi yala wara ba kir ngai je no nyi kon and to reason to kon ya ti ni je wuri yal ke ma lunga no kir mu je wan gwa ntamo ma kwor we ma la o ma mo legitimate min de kula chola kwor na na kwa ji respect eneku eno macha ti ni je mi rewde ana kira ni yagu nga yinora mala kukuni baka create na gen kone ko create me le re ma chor ku gen lar ke ma lunga che decrete to wuri yale che decrete to wuri yale jon garang mi lar no jara me waja wala ke ne ke kone yala the man is a criminal number 1 not even the last not even the second not even the third not even the fourth not even the fifth Self-Fakir is a criminal number 1. Come larka je malung ache ku ye de le jon garang. It is sala no che ku ye bi le nuori. Ano larka wuri chalka pol malung. Min de la the last day ano
malung chelar eno turbile la turbile mi ya kula ti no party du je ngure lede che kula wejin che kula we party de lede I'm not a supporter of malung but larina po ni ke di ko ni la I'm a supporter of Ayu Kai will hand Doro Chalke Jinuba la supporter of Ayu malung chelar no ya ti ko movement du ngure lede chelar no swagar bi ka example yenum chelar no gir turbil maya kan pin ka turbil jede jam mana lure no genera min kule kur arka kade mila kur movement de the same thing du kunan ke we kunan ni jamo lara je no movement de makine bin pinyen kur milu no movement de is still we chabile la no nguma la ro de tin longo kan di yento kan ni konin goro no babu play ke yen jinubin ramakine ling special be diatne di jol ke nuri election me malarke me eno betema ba cholo so Sudan and tame mate government ayu da ne chana kula pom me chi peace agreement che kula watan ke moling yana election na ne lalke ne ri konin chika woka detail mo lalga je roro ke no election chebi wo and least chati kon min chi akula linka nyami chalke ajeda mi kwele wega la de ngwani de ko kula lel within 1 year where it came from be winning deal nyami chalke nunu gumbo mi kula speaker of the house la raje no within this year ate ko ne te color ke year te yiwa for 6 year na nyomatin te yiwa cha 2 year ko ne nyomatin te yiwa ajerit baka balar within 1 year so Sudan either baluikur sine mela large meri ko le so live na paske so Sudan either baluikur komo wo chuko china bi woka election Kir will not be illegitimate. This is one factor on bana ngai kondia bana luike is square one whether kujelo whether no ije no more Kir Mawawi Jojin, you are not the president any longer. Meluno bana luike is square one. Again, in kwela nene la wo pa yiri koni nonke la dir mi yala suggestion koni nonke ne edikon. And edikon nonke pa yir ke suggestion. Mugo again no Kir can still bela legitimate mate peace agreement mungo tanke. Peace agreement mugo en chene min chala speaker of the house deal done. Malabi nuor ngani je no Kir belo hinadu. This is a one factor number large. Pale o lara je china belu kur malabi nuor Kir be ina. Otherwise you have to strategize ngidu be a lot. Ko wana and with South Sudan ngani je na ngo no je na wedi. Is that parallel? Is that fair? Is that free? So Sudan ni ya create wuri yale Kir mi chole tiger and tiger na ne taba le jere jenje wit and tiger na ya create Kir jere jenje wit believe me or not come security advisor ma tutka galwa ma ke bullet kene me yat me luno is taba yere na ke jenje wit whether you believe me or not and I'm be guruji come ma lingi ke entity de land day ma chala monde jinu let me play it tiger ده tiger كله الفساد ده انا لو مسكت يا كومرد انا لو مسكت يا كومرد انت تعليمات منك كلام ده واضح انت لو عملت حاجه ما مطلوب خد في راسك الكلام ده هيكون مسؤوليتك انت
هيكون مسؤولية بتاع المجرمين اللي بيعملوا المشاكل ده ومن وين؟ مجرمين وين؟ يا ولد مجرمين ها؟ يا ولد مجرمين يا كلام أنا بيعرف يا كلام أنا بيعرف because المجرمين اللي بيعملوا مشاكل البنام ناس البدوق ناس والبدوق مواطنين والبكوس بالبيوت بتاع المواطنين لأن هنا قوات نظامية. أنا اللي أجينا مولا ناس هو الخير. أنا اللي أجينا نادي أنغارمو. That guy is a general coming you are a tiger. But may you maintain con especially with that community me you community nuora. Mo work done te when you done and no barrier that you picks. Get the way in an we and again or did away there. La Quana it here along. Unicon land down there just give me Madalga you be problem maybe a pix. Please adjust yourself. Kojin, you was not born in order to solve the problem. There is a people that can solve the problem a different way. Rather than Oyakana. Because they have a plan. They have a mean anyway can we do and know a woman there what the ledo. Called plan to Gira and Chila Nungrian. Chai between your and wallet. Be a young guru between. Latin time grow up helping. Be a jalakin. But me which you go to in ye. Ben I can own to any than a twin niji. Lugije. Okay, Mr. Gadet B. Jaka Ajada P. Jaka Link. Thank you. Mr. Gadet Jakaji Link. Tom la jahana na curling. Maguri Jano be the curling, ma take a input, unlike Jahana Ling. Kai believe a Ling, Mr. Gadet Jagaji Ling, Bikuberaj. Tom be the curling malam ne praying, but if we are not praying, till a way may be journaling. No. Let me try it. Tom, I'm sorry, we are not even friends, and then you are not even my following, Magura. Mr. Gadechi Jakaling, I am the recuperated in a barop, Kochaja Gurbano, a Yomawala Wallingana, then Anticonia Pulay, and then it may take them Bacanana longer. Kadong Band and Leaking Kadong Quicken. I know. Chi Jaka Curling. I believe Yaramatika do two different names. Let me go back to the picture. Okay, don't say Jaka Minani.
che nyoka joka jika min dongara maran. I believe be a kuje. Anyramagur Beresh. I don't have a problem. Karamagur Beresh, Mr. John Dew, okay, John Dow. Anybody that want to put his input or have input, I don't even care whether it's from where or from where. Just send your request, and if we are not friends, I will not have an option to let you in because my system will not allow you to come in. This is what I know so far, and thank you. Mr. Gadeche Jakoji, Kakon, Bana Kuborai, Mata Ramaguru Birai, de jo thank you, Yene Konin Chition up, Kachibagui, de Joni, Taloi Madi long, Ko ya tune up Kachabagui, Nim Junuf, we have to deal with them. Any Junuf, we couldn't Junuf inu any insan behave insan etani. Ma Junuf inu el insan ma bagbel el mao. I know. That's the case that I'm coming out with. Thank you, John. Thank you, John Dow. Thank you. I do appreciate that. We just need to narrow what is going on in South Sudan. We need to deal with that, and we need to know where is our problem. These are the cases that we have to deal with it. Mr. Gadet, I know that she will one thing. Input, and then you can come in. Tom, there will be no option for me and will be no race. Let me see. David Garke, okay, Kani Nenaminan, and then be a Polaka, be Jakaling, I know, Teen Niam before Gadet. David Jakaji Ling, and then let me see Ngamadong Magur Beresh. I know. Chuol Mim, Magur Beresh, but Johanijika Ling, and then you can try your best, Madiri Beresh. James Miamchi Jakaling, Mata Ramadong. James Miamchi Jakaling, and then let me go ahead and then go let me see the list who want to come in and who does not. Maybe I believe my media Chibiquitin, I already know, Wagadika media. Matika wrong one, Maguyidiri,
bigora way a cheer bigora, unless you dealing with the wrong person. Much I much you and woniku, and then you better leave. Come take a mugu, you did it long in win, a lot of Sudanese, and then you better help them out. Okay, your input. Matega Ramakan and police Canadian Continental police go again will be in your god. The new reputation, cheer, and then get on baby and pinya. I know. Matika input. Mean they in your add into it. Kade lar yen way nor. You guy go again yen door be a young Machala con and yagani. Kacha wuri chalka bella lear. Chacho lenya gar. The question was there is something behind. Jin malabiga nuor ma yai dapala nuor. Machalka nuori. Chala Kenya Gani Kacha Nati Kon Kula Jalka La Bella Liria Cholanya Gani. How do you think about that? Thank you, John Dow. Tillery, Chabi Karka comment. Please, if you have an input coming on your plate, go again, will be Ben, and then be able to link. South Sudan election. Makan Mitchell census, Makan alert. It means that census, a population, the orange South Sudan, and no. What is the population of Unity State? Palateko ne yeba no ye medan karone yuwa ke 2023. Kome yeka no ye, that was the estimate ilarke kir. Ane ya ko ngani tama no South Sudan sile census macha latin. This is the something we be news and that there is an incorrection. Mabana la dorin chalke jinu. Medan ni che no ye na lise dundire ran che no ye. And then now, and Yamichalka no kumba, Chebalara lebde, if there is no census, it's not the worker election. Kay is Speaker of the House. Those are the things to call in. We have to stand for it and okon bane you know, where are we going? Without census, mabanga you know how many people can warap. Let me go to my list back when ye. Cause I never lost my my control. I don't lose my control my entire life. Because la dear look at what Jago bin Ardi and Nankaya. Let me just go to it. I just more okay second could I serve everything. Okay, this is what they call when Mecha Jack and Wuni Jalka kill. Minkule criminal measure lele no gen latin the man will do something. Take on a create an apanal state pointed may create census in Kuala Win is not available. May create a genetic take 79,000 apanal no 79,000 mete 100 mete 47. That's apanal karong record no ganyala ken Kenya. Okay, any Ramate comment I will get you later. It means that put your comment and then you will never watch me. I will not deal with you. And more a major known census one more census and the Apanala no Karade. I know. Mujib New York Jongli, Kon Jongli is a bigger state. Is a bigger state in Jongli. Mudeo Parak and a unity state.
Upper Nile is a bigger state, Mode Park and a unity state. Can Mayo and Dira Mayalka Jongli what take 79,000. Jongli by itself take 79 take 791,000. Mate 105. Eno Michalke a Jongli, you know. Meluno the state, the biggest state Mangaika on hers. Ano. Yanama Yewaje Kao unity state me out Latin a waga let take 89,000. That's a unity state. 89,000 a unity state no 89,278 a unity state. We could work out there will be a way of cheating a non criminal Kir a Jana Western Bargazal a Jana take 1 million, which is the way of cheating. 1 million, not even 1,000. Maye one a man, so when was ran Bargazal take 2 million. Mate 63,000. Yanma ye estimate man. It is the way of criminal. Magurjan obina beka bulan pool. Because the criminal will do the criminal tobacco thing. Maye one man get a leg state 1 million by itself. That's a leg state. Can leg state ya unity state ya dealing. Chapana ya dealing. Chajongli ya dealing. How come be leg state but 1 million by itself? Yanama ye guame and in your muika 1 million and a central Equatoria. Only again you will compare Kadurkian. Yani the rest is less than 1 million. So my ye way me yeno Ramagurjan obey Jakajabo personally and dear Miyalke estimated and I know Nial Kenyam. Megorka Genoba na baka chirka je. Con we have to deal kamacha no Niam. Kabana blind pool kaje. And census a man. I no good day 1 year berar kaje. And this is the wrong misleading. Manoke Kir the man will still being a president. First of all, one pa year con wa Tinonga Gajani. And he's a pirkama yeje. Dung Geram Yalke, Dung Kenyan in any noke, and no any precedent. Ladim Bejite 10-year agenda of Kenya, not even agenda of South Sudanese. Yanama Yugajian to Conin, Gorko by Jinubang Arangara Kir will take his strategy from Chenang from those of Bashir, Chebanang from those of Uganda, and then Cheba take from those of Kenya. Except Ethiopia, and Jen and animal parallel kaje. Kogwan Kwana drive crazy Sinakir, a strategy of Bashir, a strategy of Masabani, a strategy of Doran Chalka Kenya. Ko Kenya will allow only Kidoki. That's it. Nothing beyond that. Nay the conin Jakadir Yalka Ling, Gway Jakar and show up. I believe Jakaye, and Chaja Guru no over long. Go again, no to corner your play. Kedong Biran, but Daman, Mawe Wadling, okay. I know. Come I'll get a long Katakong Dawa add into it. Kedong Biran, what the Daman Mala, or Kedong Bella, what you tin Kedong be me Yalka band, and lick a big Lew and Kamamo. And Ramishia Guru be brace. I chi leaf. Come here, see time. Because but okay, you want Nukundia, Kagwaya Conba, but you need to be Baraka con.
kake dong bana le wara jodin ka I will play whatever maguru jen obara jode ano bana rajode kondial, and then we can see where is the deal. We can see who's wrong and who's right. Konem Paul Malonga one malade jeno there will be no country mutual human. Milu know that man is right. Everything within Juba Kir Waye. Not even South Sudan Waye. Is that a country of Salva Kiir? No. It's a country of South Sudanese. Kiir will go to his own house and South Sudan will remain as a country of each an individual of South Sudanese. You can claim the presidency, you can claim whatever, you can claim the MP, you can claim to be the governor, but not under somebody that needs South Sudanese to preach him as a land. Salva Kiir is a warlord. Does not even show the capability of being a president. Showing the capability of being a president, South Sudanese, they suffer a lot. SPLA took their property, they took their cow, they took their bull, they took their goat, they took whatever, they took food from the fire when they are cooking, and Salva Kiir never even think about all those. Salva Kiir think about to trash the South Sudan. And we can deal with that kind of human. It doesn't matter what, there will be time for Salva Kiir. Whether you preach on him or whatever, Salva Kiir will never be God to South Sudanese. It's a Salva Kiir that was born by his own dad. The man is a criminal. When you see this, the man is a criminal. This is the time that when Angelina tried to change the dynamic of South Sudanese. The dynamic that they put in front of the South Sudanese with the soldiers does not even know. I'm defending the country, I'm not defending the individual person. But when they already know that the lady is trying to change, the lady is trying to bring change, they took her out from the pen minister and then they put her somewhere else. And where they put her at, she came out during the Christmas time. She already cleared that, please, if you are driving and you drunk, please try to get somebody that does not even drunk, that will drive you safely. We need the safety within South Sudan. We don't need the criminal. The lady came out and said that, please, this is the Christmas time. If you drunk, please find somebody else that never drunk and will drive you home safely. We care about the safety of South Sudanese. We don't care about somebody like Salva Kiir. Safety is our number one within South Sudan. And we can operate free. We can operate fairly. You can cultivate, you can do whatever you want. But if there is no safety within South Sudan, it's a dumb way to go. But I believe that without anything this year, 2024, we can go back to square one.
like Dr. Machar say, if we don't deal with this stuff, we will go back to square one. It doesn't matter what. Nobody want to give Salva Kiir 5 years anymore. 5 years for what? 5 years to loot and kill? 5 years to destroy the country more? No, nobody will allow that. Thank you, ladies and gentlemen. I believe that if no one came in, no one want to show up, I will handle it up like that, and good luck to anybody. What I will remind you, if you write a bad comment on my show, brother, you need to exit yourself from now, not even a minute after I close it. This is simple case that I always do. Explain your case, and everybody underneath of my show will read it. Those who supporting your case, they will comment and they will put their input on the case that you already raised. If you raise nothing, you raise like saying a different thing, it's out of my case. God bless you guys. Bye-bye.